Hallelujah. Let us come before the Lord and worship Him. Give Him glory, for He deserves it. Heavenly Father, in the name of Jesus, Father, we worship You this morning, oh God. Jehovah, there is no other God who is like You, oh God. You are the only God, Father, Jehovah, Lord, oh God, who was not made by man. You are the only God, Father, who hears us, oh God. Jehovah, Lord, oh God, we want to glorify You, Lord. We lift You above every other God, oh Jehovah, Lord. In the name of Jesus, oh God. Father, this is the day that, Lord, You have ordained, You have made, oh God, Father. And Lord, we are indeed glad in it, oh God. In the name of Jesus, Lord, we worship You, Master. We glorify You, King of glory. This morning, oh God, You are God. You reign over our lives. In Jesus' name we pray. Hallelujah. We may be seated in the presence of God. Be greeted, church, in the wonderful name of Jesus. Are we happy to be in the house of the Lord? Hallelujah. This morning, allow me to acknowledge the presence of the co-founders of this house. Happy birthday, Muruti. And Pastor Sharon Zinekile Mugokwani. We are really blessed to have the two of you for having heard the Lord and wrote the vision down like Habakkuk. That is why we are here today. I also want to acknowledge the associate pastor, Pastor Jabu Tusa, and the wife, Buipilo. The elders and the leaders in the different departments, I acknowledge you. The Mukukwanis here present and the friends who have come to celebrate our pastor, be greeted in the wonderful name of Jesus. Indeed, this is the day that the Lord has made, and surely we shall rejoice and be glad in it. Hallelujah. Praise the name of the living God. We'll right away go to the first scripture that we are going to be reading this morning. It is just one verse of 1 Chronicles, chapter 12, verse 32. And it reads, of the sons of Issachar, who had understanding of the times, to know what Israel ought to do, their chiefs were 200, and all their brethren were at their command. So the Lord has put in my heart this morning that I must speak to the church about understanding the times and the season in the calendar of God. So where we have just read, we find the Bible talking about the sons of Issachar. Someone might be interested into knowing who are the sons of Issachar. Praise the name of the living God. The sons of Issachar were the tribe of Issachar, one of the sons of Jacob. There were 200 chiefs coming from this tribe. But there was something peculiar about this tribe. They had the spirit of discernment. They understood the times and the season in God's calendar. They knew what was.
Israelites were supposed to go to war or not. So gore ana ba Israele ne ba tlhoka go ntweng kgotsa So nnyaa. like the Bible indicates, Mme jaaka Bible e supa all their brethren were at their command. bakaolengwe ba bone ne ba le ka ga tlase ga taolo ya bone. They knew what Israel was to do in each and every season. Ne ba itse gore Israele na tlhoka go ira mo pakeng nngwe le nngwe. So this bunch of men Mme jaanong borreba could be likened to King Solomon, ba ka tshwantshangwa le kgotsi Solomone, one of the wisest kings of Israel. e le nngwe ya dikgotsi tse di botlhale go gaisa Because he Baiseraele. wrote in his book in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Ka gonne o kwadile mo bukeng ya gagwe ya He says to everything there is a season, a re mo sengwe le sengweng go na le a paka, time for every purpose under the earth, e le nako ya sengwe le sengwe ka ga tlase ga lehatshe, under the heaven. e le ka ga tlase A ga time magodimo, to be born, e le nako ya go tsholwa, a time to die, nako ya go swa, a time to plant, nako ya go lema, a time to pluck what is planted, nako ya go rutlumolola se se lemilweng, a time to kill, nako ya go bolaya, a time to heal, nako ya go fodisa, a time to weep, nako ya sello, a time to laugh, nako ya setshego, a time to mourn, e le nako ya a khutsagalo, time to dance, and so on and so forth. e le nako ya go bina le se If tse you look dingwe. at the sons of Issachar Ha o lebella barwa Isaka and the son and Solomon, le kgosi Solomone, it means they were aware of what was happening in God's calendar. go raya gore ne ba lemoga se ne se iragala mo But let me tell kalendareng you ya something. Modimo. Mme ta ke go bolelele It sengwe, did not end in the Old Testament. ga go a ema hela go kgolaganong e Even in the kgologolo New Testament, le mo kgolaganong e ntšha we find similar kind of a thing. re bona seo sa mohuta oo. In the New Testament, Mo kgolaganong e ntšha the announcement of the birth of Jesus, ke tsiso ya go tsholwa ga ga Jesu. when Jesus was born, E rile Jesu a tsholwa there was a sign in the sky. ga nna le sesupo mo We loaping. see three wise men Re bona borre ba le bararo ba ba coming botlhale to Bethlehem, ba ta ko Bethlehem, informing King Herod about the star that was fulfilling a prophecy. ba bolelela kgotsi Herode ka naledi e These ne e wise iragatsa men, seporofito. Banna ba ba botlhale ba They saw a star from the east, ba bona naledi ba le ko and they botlhaba, knew that the King of the Jews was born. ba itse gore kgotsi ya bajuta e Praise the tshotswe name of the living a God. leina la Modimo le bakwe, Hallelujah. Modimo a bakwe. Now the question is, Jaanong potso ke are we gore aware of the season that Ah. we are in? a na rona re lemoga paka e re leng mo go yone. Imagine if we were to live our lives Akanya nka be ne re tshela matshelo a rona without knowing what month it is, re sa itse go kgwedi mang, without knowing what date it is, re sa itse go letsatsi lefe, without even knowing what time it is. re sa itse le ha e le nako. I wonder what could be happening. Ke ipotsa gore nka be ne go iragala There eng, could be chaos, isn't it? go ka nna le tlhakatlhakano. But imagine, because we are talking about the secular world here, Mme jaanong akanya re bua ka lehatshe la what do you think senama. is happening in the spiritual realm because we don't understand the season and the times that we are living in? O tsaya gore go iragalang mo semoweng ha e le Don't you gore think mo the nako e reason re why sa there is so tlhaloganyeng? much chaos is because we have forsaken the spirit of discernment and probably understanding what we ought to do in this season? A ga o dumele o lebaka e be go na le tlhakatlhakano e ntse ke gore latlhile mowa wa go tupa le go tlhaloganya gore go iragalang mo pakeng e. Therefore, I believe we are compelled to understand the seasons and the times we are in. Mme ke dumela gore go etliwa gore re tlhaloganye nako le dipaka tse re leng mo go tsone. And not only that, Mme e seng moo hela, but to also know who is leading us or who is supposed to be leading us. in gore this re itse season. gore re eteletswe pele ke mang kgotsa ke mo tshwanetseng a ba re eteleditse pele mo pakeng Why e. am I saying this? Ke eng ke bua jaana? If you can look in the Bible, Ha o ka lebella mo you Baebeleng, will find that in every season, God placed a man with the grace of that era. o tla bona mo pakeng nngwe le nngwe Modimo na ba motho yo neng a na le mohao wa nako In eo. other words, I'm saying, Ka mantswe a mangwe ka re in every season, mo pakeng nngwe le nngwe there was a man appointed for that time ne go na le motho yo na a tlhometswe nako to eo lead the nation gore a etelele pele in tšhaba issues of the spirit. mo dikganyeng tsa semowa. Hallelujah. Modimo a In bakwe every dispensation, mo nakong nngwe le there was nngwe a man ordained by God ne go na le motho a for tlhomilwe that ke particular Modimo season. a mo tlhometse That paka is yone why eo. in the book of Ezekiel, chapter 22, verse 13, Ke ka moo mo lekwalo la ga Ezekiel The Bible 22:30 Baebele ya re so I sought for a man among them ka senka motho magareng ga who bone could make a wall yo ne a ka ira le and bota stand in the gap before me a ba ema mo phatlheng fa pele on gane behalf of the land, mo that boemong jwa I should tšhaba not destroy it,
gore ke ska e but senyaka I found none. mme ka ska ka ithela ope Imagine you are that man in this season, mme jaanong a kanyo and motho the o mo Lord pakeng is eo looking amongst us. morena ba seng He's ka looking magareng for ga a man rona who can stand in the gap. a bata motho o ka emang mo But he phatlheng found none. mme a ska ithela Were there ope no men? a na ne go sena batho Only that they did not understand the season they were in. ke gore fela ne ba sa tlhaloganye paka e ne ba le mo go Probably yone allow me to pick just a few examples in the Bible ntletlelele ke tlhophe dikai di of men sekaenyana who were ordained or appointed for a particular season. ya batho ba ne ba tlhometswe dipaka There tse di are quite a rileng number of them, ke batho ba le palonyana Gideons and the Davids. e le bo Gideon e le bo Dafite But today, mme gompieno I want to look at Moses, Samuel, Elijah, and Jesus. ke batla go lebelela Moshe Samuele Because Elijah le of a Jesu particular reason, ka ntlha ya lebaka lengwe there was something I found interesting about this. go na le sengwe se ke se ithetseng se kgatha ka se There were women who were commissioned to run with these men. ne go na le bomme ba neng ba There romilwe were gore ba women siane le who were borreba appointed to run with the mandate that this man was carrying at that particular go point na in le bomme time. ba ba tlhomilweng gore ba siane ka thumo e borre ba neng ba e Though neetswe they played subtle roles, le ga ne ba ira thumo e leng gore batho ne ba sa e probably bone because of the patriarchal society, gongwe ka ntlha ya gore tšhaba e ne e their roles rotloetsa were so thata borre impactful. ditiro tsa bone ya nna tse di mašetla Let's talk about Moses. a re bueng ka Moshe Moses, who was a leader, yo e ne e le the moeteledipele deliverer of the people from Egypt. e le mogolodi wa batho go tswa kwa He was a Egipto prophet. e ne e le He moporofete ensured the reception of the law of God. a tlhomamisa kamogelo ya molao wa modimo But in his life, mme mo botshelong jwa gagwe we find Jochebed, re bona Jacobet who was the mother. yo e ne e le mmaagwe Hallelujah. a modimo wa God bao instilled in her heart modimo a baa mo pelong ya gagwe that she must hide this baby. gore a hitlhe For ngwanayo 3 months, ka dikgwedi tse when she tharo could not hide him anymore, e rile a sa kgone go mo hitlha she had to make a basket that was waterproof. a tlhoka go ira tlatana e leng gore ga e kgone go Because she tsenwa ke could not metsi watch over the baby, ka gore na a sa kgone go she had tlhokomela to send ngwanayo another woman, a tlhoka go romela mme yo Miriam, the mongwe sister, e le Miriamo e le to watch over the kgaitsadie baby. gore a ye go tlhokomela So that ngwana that which baby, what the baby is carrying gore sone se ngwana a se se ka reng must be fulfilled. se tle se hitlhelelwe Now imagine mme jaanong akanya if these 2 women could not have taken their roles, gore bomme ba ba babedi ba what nkae could ba have sa tsaya happened maemo a bone to the Israelites in Egypt? gore o nne go a go iragalang ka It baiseraele did ba le ko not end Egipto there. ga go a ka ga ema hoo That which we do not expect happened. se ne re sa se sologela sa Pharaoh's iragala daughter is brought into the scene, moradi a Faro le ene ke yo o tsena mo seraleng where we see her being the one who draws the baby from the water. re mmone e le ene a tsayang And ngwana go tswa even mo named the metsing baby Moses, a mona leina a because re he was Moshe drawn from the waters ka gonne o tserwe go tswa ko among the metsing reeds. magareng ga At a matlhaka later stage, mme jaanong e re tsweletse we see Zipporah, re bona Zipora the wife, e le mosadi wa gagwe coming into the picture. a tsena mo botshelong jwa So do gagwe we realize that in every season, re a bona mo when a pakeng ngwe le man is nngwe raised, there have to be women around him. ga rre a tsholediwa go When tshwanetse we ga go nna le to bomme mo Samuel, tikologong ga re a ko go Samuele We see Hannah, the mother, re bona Hana e le mmaagwe who ensured that Samuel is brought up in church. yo ne a tlhomamisa gore Samuele o godisetswa mo When kerekeng we go to Elijah, ga re ya ko go Elija we find the woman at the widow at Zarephath. re bona motlholagadi wa Zaraphath There's something interesting about this woman. go na le sengwe se se kgatlhang ka mmeo She was not aware that Elijah was coming. o ne a sa itse gore But the Elija o Lord etla tells Elijah mme modimo o raya that I Elija have prepared a widow at Zarephath a re ke baakantse motlholagadi ko Who shall take care of Zaraphath you? yo o tla go tlhokomelang with the little that she had, ka bobotlana jo a nang le which she jone believed after cooking and eating, that would be the last meal for her and the son. se a ne a dumela gore morago ga go sena o sa apaya ba She ke tla take nna tsone heed dijo of the tsa command bogelo of the servant of God a reetsa taolo ya with monna the wa little modimo that she had. ka bobotlana jo a na na Now le jone coming to the Lord Jesus, mme jaanong ga re tla ko who we morena Jesu find in the Synoptic Gospels, yo re mo ithelang mo we find dibukeng tsa ntlha tse nne so many women. re bona bomme ba le bantsi We find Mary the mother, re bona Maria e le mmaagwe who took heed of the command of God. yo ileng a reetsa lefoko la We modimo find Martha, re bona Maretha find the Mary the Magdalene, re bona Maria we Magadalena find Joanna the financer, re bona Joana e we le one find la madi Susanna and all the
other women that I would not re bona mention. Susana le bomme ba bangwe ba ke tasking ke ba bitse ka Praise the maina name of the living God. a leina la morena le So do bakwe you realize that as women we are commissioned for the work of God? a ra bona o jaaka bomme re romilwe mo tirong ya modimo Going back to our question, mme jaanong ga re boela ko potsong ya rona what season is this? gore paka e ke efe And who is the man that God has appointed for this season? le gore motho yo modimo a mo tlhometseng paka e ke And who mang are the commissioned women? mme le gore bomme ba ba romilweng ke bomang If we look in the book of Luke, chapter 12, ga re lebelela buka ya ga Luka kgaolo ya 12 verse 51 to 54, temana ya 51 go a go ema ka we 54 find Jesus talking re bona Jesu a bua about the season that we are in today. a bua ka paka e re leng mo go He yone was gompieno warning us beforehand o ne a re tlhagisa pele that ga that nako season is going to come. gore paka eo e tla tla And he says in verse 51, mme o bua mo temaneng ya do 51 you suppose that I came to give peace on earth? ana le dumela go ke tsile I go paka tell o you so mo not lehatsheng at all, ke a le bolelela gore ga ke ata go but ira rather jalo division. mme ke tsile go tisa For kgaogano from now on, gonne go tlogeng gompieno go yeng pele in one house will be divided. ntlo e le nngwe fela e tla kgaoganngwa 3 against 2 boraro kgathanong le bobedi and 2 against 3. bobedi kgathanong le boraro The father will be divided against son ra motho o tla kgaogana le morwagwe and the son against the father. morwa a nne kgathanong le rragwe Mother against daughter mmaagwe motho a kgaogane le and morwadie daughter against mother. morwadi a ganetsane le mmaagwe Mother-in-law against her daughter-in-law matsala motho a ganetsane le ngwetse ya and gagwe daughter-in-law against her mother-in-law. ngwetse a ganetsane matsala agwe Then he says in verse 54, mme o bua jaana mo temaneng ya then he 54 also said to the multitude, a boa a raya matšhwititšhwiti whenever a you re see a cloud rising out in the west, a re ga le bona leru le thatoga mo immediately you bokirimatsatsi say, e be la ko ga a le shower re is coming. gore go tla nna le And so mookodi it is. mme go tla diragala And jalo when you see the south wind blow, you say, mme re le bona phefo ya borwa e foka lore there will be hot weather. go tla nna mogote And there is. mme go nne jalo Verse 56. temana ya 56 Hypocrites, ba itimokanye you ke can lona discern the face of the sky and of the earth, le kgona go dupa ponelo ya legodimo le but how lehatshe is it you do not discern this time? mme go tla jang gore be le sa kgone go lemoga e paka e Is that not what is happening in this era? a ga se sone se se iragalang mo Is nakong that e not what we find, what was written also by Prophet Micah? a ga se sone se se kwadilweng ke moporofete Micah For son dishonors father, ka gonne morwa o ta daughter tlotla rises against her mother, morwadi a ba daughter-in-law tlologa mo kgathanong le against her mmagwe mother-in-law, matsale kgathanong le and ngwetse ya men's gagwe enemies are the men of his own household. mme ba ba motho e tla nna batho ba ntlo ya gagwe There's borra given bone me so many pointers that are pointing to this man, mme modimo a mpha dintlha tse di supang monna yo pointing to the mandate of this man. a re supa thumo ya rreyo Praise the name of the Lord. a modimo a bakwe When John the Baptist was in prison, e rile Johane wa mokolobetse a le mo kgolegelong even after baptizing Jesus and the heavens opened, le morago a sena go kolobetsa Jesu magodimo a he still bulega asked, o santse a botsa are you the one or we should look for the other? gore a na ke wena o go tileng o tla ta kgotsa re emele yo mongwe o But sele this morning I want to say to you, mme mo mosong ono ke batla go le raya ke re this man is not the one. ga e le gore re yo ga se ene Why then do we have so many indicators that are pointing to his mandate? gore ke eng re na le ditshupo tse dintsi tse di supang Why thumo ya is he gagwe carrying the message of restoration, realignment, reconciliation, and renewal? ke eng a se ka re molaetsa wa puseletso tomagano e ntšha le tlhwafatso Why is he so adamant in healing the brokenhearted? ke eng a tshwareletse thata mo go odiseng ba dipelo di thubegileng Why is he so intentional in mending the broken relationships? ke eng a na le maikaelelo a kana-kana ka go buseletsa matsalano a Why thubegileng does he have a tool in his hand like Moses to execute his mandate? ke eng a na le sedirisiwa mo letsogong la gagwe jaaka moshe gore a iragatse thumo ya Why gagwe is his family seem like God showcasing an ideal family? ke eng kete lelapa la gagwe ke modimo a supagatsa lelapa le le tshwanetseng gore le tshwanetse la nna jang
Why did God give him a prophetic word that the revival of the nation shall be stirred from his belly? gore modimo a mo neetse ponelopele ya gore tsoseletso ya tšhaba e tla tswa mo go And ene the rivers of healing shall gush out of his belly. le gore dinoka tsa metsi a fodisang di tla tswa mo dimpeng tsa gagwe. Why is the man so having so much passion and the zeal to carry out his mandate? Ke eng a na le lorato le le kana-kana le tšhesego ya go iragatsa thomo ya gagwe? Why are the events surrounding his date of birth and year of birth so historical in nature? Ke eng ditso tse di dikaganyeditseng letsatsi la gagwe la matsalo le ngwaga wa teng e be e le tse e leng gore di na le tshosometso e kgolo? Are we still together, church? A re santse re le mmogo kereke. The question that comes under question 8 is, why did John G. Lakes, of all the days, choose that the greatest Pentecostal movement be established on the 25th of May, 1908? Gore ke eng John G. Lake a tlhomamisitse gore go simolodisiwa ga thuto e kgolo ya ditso e be e simolotse ka May May 25. Hallelujah. a modimo a bako. If he's not the man, why did Reinhard Bonke choose to come to Botswana for the greatest revival in April 1975? And this man was to be born on the 25th of May the same year on a Sunday. Me gore ke eng go ile ga nna le tshosometso e kgolo e tsile mo Botswana ka ngwaga 1975 ka April ene a tsholwa ka May 1975. Praise the name of the Lord. A modimo a bakwe. Why is it that on his 50th birthday, the calendar shows a complete cycle resembling the real Jubilee? Gore eng ka tsatsi la gagwe la matsalo calendar e be e supa go wela ga malatsi mo e leng gore go supa ngwaga wa boipelo tota. Papi, can you please just project the calendar of 1975 and the calendar of 2025? Papi ke kopa gore o supe calendar ya 1975 le ya 2025 ka May. I don't know how many of you are aware that the calendar of 2025 is a replica of 1975. Ga ke itse ke ba le kae ba ba itseng gore calendar ya 1975 e He was tshwana hela le ya born on a 2025. Sunday on the 25th of May, and today is a Sunday. Every day is as is in 1975. Me o tshotswe ka tshipi ka tsatsi lone le ka 1975 me gompieno tsatsi la gompieno le tshwana hela la ka ne go ntse ka Why 1975. is the man so intentional about preparing the bride, who is the church of God, for the coming of the groom, for a church that is without blemish? Gore ke eng a baakanya kereke ya modimo gore e nne kereke e tla be e sena selabe e letetse go tla ga monyadi. And the last question is, Potso ya bohelo ke gore why did the Lord instill in his mother to give him the name Muluki? gore ke eng modimo a beile mo pelong ya ga mmaagwe gore a mo fe leina Mmoloki. Praise the name of the living God. A leina la modimo le bakwe. Allow me to present this morning the men of our season, Ntetleleng gore ke le supetse monna wa paka ya rona. the men ordained to carry out the mandate of our season. E le monna a beilwe go If you iragatsa still thomo have a ya question, paka I ya want to rona. assure you this morning Me ha ile o santse go na le potso e ke batla that go this is the rorofaletsa man that has to take us into the next revival. gore ke ena a tshwanetseng a re isa go tsoseletsong And e around latelang. him, God has commissioned several women. Mme mo tikologong ya gagwe modimo a tlhoma bomme ba The le palonyana mother who did not understand what this man was all about, e le mme yo e leng gore na a sa tlhaloganye gore re who yo ke would ka not gaeng. have wanted his son to go and work in the mines like any other child. Yo e leng gore o ne a sologetse go morwa wa gagwe a ye go bereka ko dimaeneng hela Why did jaaka God ngwana mongwe bring le this mongwe. particular kind of a wife in his life? Gore modimo a mo tliseditse mosadi wa mohuta o. The sisters-in-law, the daughters, and the women of all forms around his cycle. E le bo kgaitsadi e le bo matsala a gagwe ba e leng gore ke The basadi hela ba intellectuals, the mehuta e widows, the harologaneng. single ladies, the married and the foreigners. E le bomme ba barutegi ba ba nyetsweng le ba ba tswang go sele. May the Lord open our eyes in this season to see who this man really is. A modimo a re bule matlho re bone gore re yo tota ke mang. Because after resurrection, when Jesus was moving with those people that he was with, people did not recognize who he was. Morago ga tsogo Jesu e rile a tsamaya le batho ba Until nana le at bone the ne ba sa time mo that he lemoge. broke the bread.
Go fitlhelle nako ya the naga o Lord gana kept senkgo le their bone. eyes not to recognize him. Morena a tsweledisa matlho a bone a foufaditswe gore ba seka ba mo Even lemoga. Jesus, when he was moving with his disciples, Le Jesu fa a tsamaya le barutwa ba there came a gagwe. time that he had to ask them, who do you say the Son of Man is? Ga tla nako e leng gore ona a tlhoka go ba botsa gore la re morwa motho ke mang. But today I want to say to you, Mme gompieno ke batla go le raya ke the re, Lord has opened our eyes Morena o butse matlho a rona so that we may understand what season this is gore re tle re tlhaloganye gore paka e ke and efe, what we ought to do. le gore re tlhoka go irang. Praise the name of the A Lord. leina la modimo le bakwe. A Hallelujah. modimo a bakwe. Praise the name of the Lord. A leina la modimo le bakwe. I am presenting to you this morning this man Ke le tlisetsa gompieno mo mosong ono reo at a time that the book of Leviticus chapter 25 verse 8 to 13 is pointing to what is happening currently. ha e leng gore buka ya ga Leviticus 25 chapter 13 to 18. Yes, 8 to 13. 8 to 13. I want us to read it. Ke batla gore re e bale. And you shall count 7 Sabbaths of years for yourselves, 7 times 7 years. Mme le tla bala disabata tse supa le di ipalela e le tse supa di menagantswe ga supa. And the time of the 7th Sabbath of years shall be to you 49 years. Mme dingwaga tse supa tsa sabata di menagantswe e tla nna dingwaga tse Then you 49. shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. Mme le tla letsa lenaka la Jubilee ka letsatsi la lesome la kgwedi ya bosupa. And on the day of atonement you shall make the trumpet to sound throughout all land. Mme ka tsatsi la tletlano le tla tlhomamisa gore torompi ta ella mo lehatsheng lotlhe. And you shall consecrate the 50th year. Mme le tla itshepisa ngwaga wa bo And 50. proclaim liberty throughout all land E be le bolela kgololesego mo to lehatsheng all lotlhe its inhabitants. le mo banneng ba lone It shall be lotlhe. jubilee for you. E tla nna ngwaga wa boipelo mo go And lona. each of you shall return to his possession. Mme mongwe le mongwe wa lona o tla And boela ke each dineo of tsa you shall gagwe. return to his family. Mongwe le mongwe wa lona o tla boela ko go ba lapa la That gagwe. 50th year Ngwaga o wa bosome le shall be botlhano a jubilee to you. e tla nna ngwaga wa In boipelo. it you shall neither sow nor reap what grows on its own accord, Mo go one ga le ka ke la lema kgotsa nor la gather roba the se grapes se of your golang. nor gather the grapes of unattended vine. Le ha ile go bapala maungo a setlhare se e leng gore ga sa For tlhokomelwa. it is jubilee, Ka gonne ke ngwaga wa it boipelo. shall be holy to you. O tla itshepa mo go lona. You shall eat of its produce Le tla ja maungo a one from the field. go tswa mo tshimong Hallelujah. a modimo a bakwe. And this does not only point to Leviticus chapter 25, Mme se ga se Levitico it is 25 hela. pointing to the mandate of Jesus. Se supa thumo ya ga Jesu. As we find in Isaiah chapter 61 verse 1 to 3 Jaaka re ithela seo mo go Isaiah and Luke 4 le mo go Luka 4 verse 16 to 21. mo temaneng ya 16 go a go ema ka And 21. that will be the last verse that we shall read E tla nna today. yone temane ya bogelo e re tla e balang It gompieno. says, the Spirit of the Lord is upon me, Ya re mowa wa morena o nkokame because the Lord has anointed me ka gonne morena o ntloditse to preach good tidings to the poor. go rera mafoko a molemo mo He bahumaneging. has sent me to heal the brokenhearted, O nthumile go fodisa ba dipelo di to thubegileng, proclaim liberty to the captives, go bolela kgololesego mo and batshwarweng, the opening of prison to those who are bound, go bolega ga kgolegelo mo go bao ba to ba tshwerweng, proclaim the acceptable year of the Lord, go bolela ngwaga o amogelesegang wa morena, and the day of vengeance of our God, letsatsi la ipusulisetso la to modimo wa rona, comfort all those who mourn, go gomotsa bao ba ba llang, to console those who mourn in Zion, go gomotsa ba ba llang mo Sione, to give them beautiful ashes, go ba neela bontle mo the boemong oil of jwa joy for lerole, mourning, e le leokwane la and the boipelo garment mo of boemong praise jwa for the sello, spirit of heaviness, le seaparo sa that kgalaletso mo they boemong may jwa be mowa wa bokete, called trees of gore righteousness, ba tle ba bitswe ditlhare tsa the tshiamo, planting of the Lord, that he may be glorified. ba lemilwe ke modimo gore a tle a galalediwe. And when all this has happened or is happening, Mme morago ga tse tsotlhe di sena go iragala kgotsa ga there di shall be iragala, deliverance on Mount Zion, go tla nna le kgololesego mo thabeng ya Sione, and there shall be holiness, go tla nna le and boitshepo, the house of Jacob shall possess their possessions. le ntlo ya ga Jakobe e tla Because nna le once dio that tsa bone. heaviness is leaving
us, ka gonne ha bokete jo bo tswa mo go rona we will be like those that were brought from captivity. re tla tshwana le bao ba ba ntshitsweng mo botshwarong It will be like a dream. e tla nna ekete ra lora Our mouth will be filled with laughter, melomo ya rona e tla tlala ka and setshego our tongues with singing. le mela rona ka moopelo Praise the name of the Lord. a leina la morena le bakwe I don't know how many of you ga ke itse go ke ba le kae ba lona who have been to the pastor's office ba ba kileng ba ya ko ofising ya ga moruti for restoration. ba ileo ba ile That when you puseletsong come out, gore ga o tswa teng that heaviness would have left gore you. bokete jo bo ta bo bo dule mo go wena And I want to tell you this morning mme ke batla go le raya ke re mo that mosong once o that heaviness leaves you, ga bokete jo bo tswa mo it go lona won't be difficult for you to live your life. ga o ka ke ga nna thata o le tshele matshelo a lona It will not be difficult for you to live a holy life. ga o ka ke ga nna thata gore o tshele botshelo You jwa will not boitshepo struggle to be righteous. ga o ka ke wa kgaratha go nna boitshepo Praise the name of the Lord. a leina la modimo le So I want bakwe to say to the church this morning, ke as rata go I raya end, kereke mo mosong ono jaaka ke revival wetsa is here, tsoseletso e and gorogile revival is now. ebile tsoseletso e gone jaana We are celebrating a life, re ipelela botshelo a life of fulfillment, e le botshelo jwa not a kgotsogatso life of sleeping, e se botshelo jwa boroko waking up, le go tsoga eating, and going back to sleep. le go ja o bo boela ya But go we are robala celebrating a man this morning, mme re ipelela rre a mo mosong man ono willing to serve his e le re yo generation. ikemiseditseng go with irela diligence. tshikatshike ya gagwe ka We are botswapelo already experiencing revival. re setse re itemogela tsoseletso Revival has broken forth at Aruka House of Restoration. tsoseletso e And simolotse it mo is a going ruka to spread to the nation and to the ebile e nations. tla anamela mo tšhabeng le mo ditšhabeng Hallelujah. a modimo a bakwe What is revival, children of God? tsoseletso ke eng bana ba This is modimo a spiritual awakening that brings people closer to God. ke go tsosiwa ga semowa mo go atametsang batho ga o Often tshwane le modimo marked by intense emotional experiences go nna go tshwaiwa ka maikutlo a go and gomosegileng a renewed sense of purpose among the believers. le maikaelelo a Is that not tšhwafaditsweng mo what we are bakaolengweng experiencing? a ga se tsone se re se itemogelang Hallelujah. a modimo a Let bakwe us all make up our minds mme jaanong a re bee that we tlhaloganyo tsa rona partake of sentle this grace as the man of God enters into his jubilee. gore re tse karolo mo go tse jaaka monna wa modimo a tsena mo ngwageng wa go wa Go in boipelo with him. a re tseneng le ene Let us stand, children of God.